Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Dari. Dan untuk siri vlog rumah dia Guna Besi kali ni, aku nak sharing dengan viewers semua kita orang punya proses untuk buat balkoni dekat bahagian hadapan. Sebab sebelum ni ada yang tanya aku kenapa ada pintu pula tiba-tiba dekat tingkat atas kan. Sebenarnya ruang depan ni memang dia ada satu lagi balkoni saiz lebih kurang 10x14 kaki. So dekat depan balkoni nanti akan ada tangga pula untuk akses naik daripada luar lah. Cuma sebab sekarang ni dah masuk ke musim tengkujuh kat pantai timur ni, so setiap hari memang hujan, malam memang hujan. So kita orang punya side kat depan ni pun memang lecak, memang air bertakung. Even footing yang kita orang baru korek hari semalam pun tenggelam dengan air. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. One day I blow up from the basement. Amen. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Wait. Malam tadi hujan lebat, tengok sampai bertakung air kat luar ni. Dapat gajah yang baru kita buat untuk balkoni pun sampai dah jadi macam pond dah. Ni dah hari kedua kita punya lubang footing tenggelam dengan air. Walaupun siang tak hujan, 2-3 hari ni memang sepanjang malam hujan. Air yang bertakung tu tak sempat kering belah siang. Dah lah kita orang konkrit pun tak sempat habis hari semalam. Konkrit separuh lah. Tapi as long as dia punya plate besi untuk tapak tiang tu dah fix, dah tak boleh gerak. Dia sebab simen bawah tu lebih kurang dalam sekaki dah pegang. So kita orang planning untuk nak naikkan juga tiang hari ni. So nanti kita orang bila dah naik tiang, kalau air dekat dalam footing tu dah kering sikit, kita boleh terus bancuk konkrit lain untuk tuang, untuk penuhkan lubang footing tu. Sebab yang ni kita buat footing underground, jadi kita tak payah buat blok daripada kayu untuk nak buat petak itu. So kita tuang je lah nanti, sebab atas ni nanti kita akan buat pula lantai simen untuk bawah balkoni tu. Mungkin untuk ruangan, untuk garaj motor ke, untuk simpan motor ke apa ke kan. Okay, kita nak buat besi alang untuk lantai balkoni. Ni kita tanda dulu tempat pada besi ni untuk kita nak letak dia punya bracket angle. Angle semalam tu masuk mana? Kita pakai angle 2x2 besi 3mm untuk jadi stopper kita nak letak alang besi nanti. So, kalau siapa-siapa perasan daripada awal pembuatan rumah ni, dua orang yang tolong aku ni, Ali dengan Daud, ini actually daripada low cost enterprise. Dia memang welder profesional lah kalau kat Kuantan. So siapa-siapa macam yang nak buat grill ke, awning ke, nak pasang pagar ke, nanti boleh contact diorang, low cost enterprise. Untuk sekitar, dia servis untuk sekitar Kuantan. Ali, servis sekitar Kuantan sampai area mana? Pekan cover je tak? Area Pekan cover je. Pekan Kuantan. Sekitar tu lah. Boleh contact low cost enterprise. Nanti aku tinggalkan dia punya contact number kat bawah. Ataupun aku tampal tu dia punya contact number dekat video ni nanti. Cakap je korang dapat dia orang punya contact daripada channel DDAD, nanti dapat harga kasih sayang ni. Don't worry. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got night. Okay, lagi dah gelap nak hujan. Walaupun baru pukul 5, kita kena stop lah. Sebab angin atas dah gelap.
Tengok hujan lebat ni. I got nightmares in my head, I fear thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Okay, dah tu stabilkan dulu. Ali staging tu kena hati-hati lah. Staging tu boleh tunjuk ke depan. Pakai luar. Kamu pakai luar. Lawan dia tadi. Ini dia. Serahkan pada yang fakta. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplugged, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Actually tanah kat depan ni memang tak level. Kebetulan air tengah bertakung kat depan ni, jadi aku tahu bahagian mana yang rendah. So aku just levelkan dengan batu 3 suku. So nanti masa kita nak buat lantai nanti tak adalah teruk sangat. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answers will be close. Yang ni 9 kan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Yang ni? Oh yang ni pakai angle eh? Ada sendiri yang di atas belakang tu semua satu. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. Ni tangga ni dah ada 2 step. Dia akan naik dari situ, dia akan ada sikit, kemudian baru dia naik balik. Kalau kita tak buat rest tu, nanti tangga tu akan jadi tegak sangat. Untuk tiang tangga, nak tak nak kita orang kena buat selepas siap lantai bawah. Sebab kita orang tak nak tiang tangga tu direct kepada tanah. Sebab kita tak nak besi tu akan terdedah dengan karat lah bila basah air daripada lembab daripada tanah tu nanti. Kita tak nak dia punya karat besi tu akan naik ke atas. So dia punya besi tangga tu kita orang nak make sure dia terletak pada atas lantai. So nak tak nak kita orang kena siapkan dulu lantai simen untuk bawah ni lah. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. We're taking control of your life, go out and battle. And you think you have a lepas miau ni. get out your head, fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta solve them through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Tapi disebabkan cuaca memang tak menentu, so kita orang memang tak ada cukup masa untuk nak buat lantai bagi komplit. Sebab baru 2-3 bancuhan hari dah hujan. So kita orang kena buat sikit-sikit dan kita orang fokuskan betul-betul bahagian yang kita orang nak gunakan untuk letak kaki tangga.
So untuk bahagian kiri kanan apa semua tu nanti kita boleh tambah kemudian, sebab fokus sekarang ni untuk nak siapkan balkoni je dulu. Dan dalam masa yang sama, bila lantai depan ni dah siap nanti, kita orang boleh pindahkan kerja-kerja motong besi yang di bahagian dalam tu buat di bahagian luar ni lah, bawah balkoni ni. Secara tak langsung bahagian dalam tu nanti aku dah boleh tutup untuk buat partition dinding bilik dan sebagainya. Hari nak hujan, tutup dulu. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone's safe, and honestly, I'm not really sure I'm safe. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Okey, untuk plan asal railing kita orang nak buat dua-dua belah. Tapi bila aku tengok design tu aku nampak macam tak cantik lah, nampak macam tangga jejantas pula sebab railing kiri kanan kan. So aku tukar railing cuma buat sebelah je, belah luar, dan yang sebelah dalam tu nanti aku planning nak beli kolo 1.5x2 dan kita orang nak buat jalur, besi jalur je untuk sebagai dinding kat tepi tu. So dalam masa sama akan buatkan tangga tu nampak lebih luas dan akan ada design sikit lah. Tapi sebab besi tak beli lagi, sebab design tu tukar last minute, so yang tu nanti akan tambah kemudian lah. So sekarang ni atau dia punya frame untuk step pemijak tu dah siap, tinggal lagi cement board je lah, belum potong untuk buat dia punya alas pemijak tu. Okey, aku rasa itu saja untuk perkongsian kali ni. Untuk video yang akan datang, aku akan sharekan pula bahagian bumbung balkoni yang kita orang buat menggunakan ACP, iaitu Aluminium Composite Panel. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi Assalamualaikum. Terima kasih sekali sedari korang-korang yang mana sudi hadir. Terima kasih.